As I was telling you today, we are moving to unit number 4. In unit number 4, we will be talking about some specific things. You will tell me after these questions, what are we going to talk about? So think about these 3 questions, guys. First, you're going to choose one word that can describe your personality or character. So choose one word. If you have just one word to describe you, which one would it be? Sí, ¿cuál será esa palabra, una sola palabra, que les describa a ustedes su carácter o su personalidad? Which one would it be? Tell me, guys. Think about that only word that can describe your personality. For example, let's see, Brian, which word with which adjective could describe your personality? Hi, teacher, buenos días. Teacher, qué pena. Estoy un poco afónico y sufro de las amígdalas y se me dificulta mucho al hablar, me esfuerzo mucho, entonces, por esta vez, no sé si me podría disculpar. Sure, Por favor. Brian. Cuando te pregunte, envíame por el chat. Ok, teacher. Thank you so much. So let's see. While Brian writes his answer, let's see what can you tell me, David? David Venegas, give me one word that can describe your personality. Serious? Okay, you're serious? Okay, David says he's serious. What about Evelyn? Which word describes your personality? I have one answer, which is serious. Evelyn Yaselga, are you there? Yes, teacher. ¿Me escucha? Yes. Happy. Okay, could be. Happy, Evelyn, good. What about you? Let me see, Pame Suarez. Hello, hello, Pame. Tell me just one word that can describe your personality. Let me read. Brian's says, I'm not sure, it could be interactive, creative, or just one, Brian. Don't worry. Brian gave me like 3. Good, so here we have some adjectives we can use when we want to describe our personality. You know, sometimes we take after some specific things about our personality from from the family. So can you tell me, guys, who in your family do you take after in personality? ¿A quién de su familia se parecen? Hablando de la personalidad. ¿A quién de su familia se parecen? Who do you take after in personality? My mother. Okay, Narcy. Without any doubt, Narcy said to my mother, my mom. So to your mother, good. My father. Okay. Davey is serious as his father. Good. Sometimes we tend to be like some members of the family, right? Some of you would
be very similar to your father or maybe to your mother regarding to personality, right? Now, guys, think about this. The last question we have. Write on the chat, on the Zoom chat, you're going to write 3 things you're good at. And think of how long have you been able to do these things. Si vayan pensando y me escriben, me mandan por el chat de Zoom, 3 things you are good at. ¿Sí? 3 cosas en las que son muy buenos. Maybe you are excellent in playing soccer. Maybe you are good at I don't know, solving mathematics problems or whatever you do well. Okay, so write down 3 things you're good at, guys. Me van a ayudar escribiendo 3 cosas en las que son muy buenos. And send them to the chat, to the Zoom chat, guys. From Diana, she tells us she's good at expressing herself. Good. It's not so easy, so that's a good ability. Excellent. We have Genesis participation. My personality is calm and cheerful, and it's the same as my grandmother's. Good, nice, Genesis. The things that I'm good at selling different things, listen to people, and finally focus on my problems. Good. Thank you, Genesis. Pedro tells us that he is good at playing the guitar, speaking in public, and driving. How did it go in your last trip, Pedrito? ¿Cómo te fue en el viaje que tenías la semana pasada? How did it? No, teacher. Fine, but very, very, ¿cómo se dice? Estresado. Very, very stressed. Studying to stress. Yeah. Oh, I can imagine. Was it to Ambato? Yeah. Oh, it was like 5 hours driving. No, 7, because the traffic Oh. in Quito is very, very Heavy, yes, I know. So it took you more to go and come back, I suppose. yeah. But I am good today. That's good to hear. Thank you, Pedrito. So Luisito tells us that he is very good at cooking, sports, and learning. Excellent. Alan is good at cycling, programming, and swimming. Good. I have here too Joel, who's saying he's good at practicing Taekwondo. Oh, my sister also practiced Taekwondo. Playing football and walking in the mountain. Good. Dianita Ramirez, she's good at cooking and spelling. Okay. Kevin Piñeiros, I'm good at music. I'm good at designing, and I'm good at repairing things. That's great. David says, I'm good at playing football, taking care of my dogs, and playing chess. That's interesting. Dianita Padilla says, I'm good at swimming, dancing, and cooking. Good. Who's here? Francisco Panchito says, I'm good at studying, cooking, and excellent at playing soccer. Oh, wow. Some of the activities you tell me are repeating. For example, here we have Lourdes, which is good at swimming as well. She's good at making cakes and good at crafts. Excellent. Brian says, I'm good at soldering components on boards, trying to repair something electronic when I know the fault, and playing video games. Good. Kevin Yepes, strength sports. Good. Play the guitar and cooking. Ya les voy a pedir que me cocinen algo. Aquí veo que hay muchos con el talento para cocinar.
I'm excellent at cooking, desserts, playing basketball, and playing video games. Narcy says, good at sewing clothes. Oh, that's interesting. Analyzing life and multitasking. As all women, Narcy, very good. Cooking, dancing, and sleeping. Thank you, Arlette. Okay, I can see that some of you complete your ideas. Manu is good at aquarism, swimming, and playing video games. So Manu likes fish as well as my husband. Majo says cooking, dancing, and taking care of animals. Okay. And Felix says, I'm good at building things, fixing things, and being attentive with other people. Good. Okay, guys. So all of these activities are activities you do well, right? Todas esas actividades que ustedes me escribieron son actividades que ustedes hacen muy bien, ¿verdad? So we can say that you can do these activities, right? Es decir, que podemos decir o podemos asegurar que ustedes pueden y tienen la habilidad de hacer todas esas cosas que me escribieron, right? So what are we going to do now, guys? Pay attention. Today we are we're going to learn some specific modal verbs and an extra phrase that can help us to talk about the things we can do. Okay, so let me move. Es decir, que el día de hoy vamos a enfocarnos específicamente en los verbos modales que nos permiten hablar de nuestras habilidades, ¿sí? De lo que nosotros podemos hacer, de lo que somos buenos haciendo, ¿sí? Let me show you. Here we have, let me show you. Here we are. So these are the modal verbs or phrases of ability we're going to learn. Some of you, you know how to use them. You have done it previously and they won't be so difficult to use. But maybe we're going to find like one or two that can make us have doubts, okay? Sí, vamos a tener un par de frases nuevas que tal vez nos van a dar un poco de duda. Here we have, look at this, some modals that we can use when we want to talk about the things we can do. The basic modal verbs are these ones. Sí, los modales más conocidos para hablar de habilidades van a ser siempre el can, can't y el could or couldn't. ¿Qué significan estos verbos modales, chicos? Let's begin with can. What does it mean? Poder, no poder, podía, no podía. Exactly. Poder, no poder o podría, ¿verdad? So I think it's going to be better if I share with you the whiteboard so we can start doing all the ideas. Okay, let me share the whiteboard with you. Let's make a new page. There we go. Okay, guys, so you told me the meaning of these ones, right? We have the modal verb can. We have the negative form of this one, which is can't or cannot. We have the modal verb could, and we have the modal verb could in the negative form, which would be couldn't, right? In the contraction.
So you told me the meaning of these modal verbs. We had poder. The other one was no poder, ¿no es cierto? This is the negative form. I poder, sorry. Here we have could, you told me. Podría, right? And we have couldn't, which is the negative form, and would be no podría, right? Okay, so can you tell me, guys, when do you use can? Which tense do you use with this form? ¿Cuándo utilizan este can? Teacher, ¿es podría o podía? Porque es pasado. Ah, ¿no? so sorry, yes, yes. Podía would be. Okay, and no podía. Good. What's the difference between both of them? ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Entre can y could. Presente y otro en pasado. Exactly, the tense. Very good, guys. So we're going to use can or can't when we talk specifically about the abilities we have, but these abilities are going to be focused on the present tense. So this would help us to talk about the present in present tense. And you told me also that these could or couldn't are the forms in past, right? So you are always going to use this could or couldn't when you're talking about your past abilities or the past things you could do, okay? So this is always going to be in the past tense. Siempre, siempre, siempre el could o el couldn't lo vamos a ocupar al pasado, ¿sí? Es decir, para hablar de las habilidades que teníamos o de las cosas que podíamos hacer antes, right? Now, pay attention to the next phrase we have. Do you know what's the meaning of this one? To be able to? Como un ser capaz de. Exactly. Thank you, Pedrito. So, ser capaz de, right? Be able to. What happens with this phrase? ¿Qué pasa con esta frase a diferencia de las otras? This phrase also helps us to talk about our abilities or the things we can do. But the best thing of this phrase is that you can use it with any other tense. Okay, so can just for present, could just for past, and be able to, we can use it with all the tenses. Sí, esta frase nos va a permitir jugar o decir o expresar nuestras habilidades o lo que podemos hacer en todos los tiempos verbales, ¿sí? In all the tense. Okay, so this is the main difference. How is it going to change from tense to tense? ¿Cómo va a cambiar esta frase de tiempo a tiempo? Por ejemplo, let's see if, or let's say over here, that you want to talk about something you did on the past or you could do on the past.
Sí, digamos que uno de ustedes me va a decir qué es lo que podían hacer cuando eran niños, ¿no? Hablando de habilidades en el pasado. ¿Cómo le cambiarían ustedes o cómo le transformarían al pasado? ¿Cómo dirían, por ejemplo, yo era capaz de nadar? How would it be? I was able to swimming. Okay, good. Here we have two things, guys. First, the part of the verb to be. Sí, primero tenemos la parte del be. Este be, que sería el verbo to be, es el que va a hacer, el que haga el que va a tomar las funciones de cambiar, ¿sí? De tiempo a tiempo. Es decir, si estoy hablando en presente, será dependiendo del sujeto am, is o are, ¿no es cierto? Si hablamos del pasado, como en este caso, en el ejemplo que estábamos traduciendo, you told me I was, ¿no? I was able to swimming, you told me. ¿Por qué les describo completamente el ejemplo como me dijo su compañero? La primera parte, excellent, well done. Sí, muy bien. I was able to. Yo era capaz de. ¿Sí? ¿En qué nos falló? Cuando ustedes tienen la preposición to, como en este caso, ¿sí? Acuérdense de los verb patterns, ¿sí? Acuérdense de los patrones verbales. Cuando tienen un to, el siguiente verbo no va a llevar ing. Únicamente va a ir en su forma original, ¿sí? Es decir, que vamos a omitir el ing. Nos quedaría únicamente I was able to swim. ¿Sí? Yo era capaz de nadar. ¿Ok? ¿Qué pasa si por ahí tienen una oración como esta? Vamos a ver, let me change colors so you have an idea of the difference of both. Ella había capaz de cocinar. How would it be? How would you say this sentence in present perfect? ¿Cómo transformarían esta oración? ¿Cómo nos quedaría? She is able to cook. Mucho ojo. You told me she is able to cook, right? She had. Exacto. Esta oración se traduciría al presente, es decir, ella es capaz de cocinar. Y miren lo que estamos diciendo nosotros. Ella había sido capaz de. Okay, here we have the example in present. How would it be in present perfect? Por ahí alguien ya me dijo. She had been able to cook, maybe. She has been, exactly. So in this case, the be part of this phrase, be able, changes into been. ¿Sí? Para estos casos de los tiempos perfectos, este verbo to be va a tomar la forma been, ¿sí? Es decir, como el pasado participio. So, she, right? Yes. She has been able to cook. Okay, this would be the form. Así nos quedaría entonces esta oración. Good, guys. So most of the time we use this word be able to when we are talking about some things we can
do, right? Este be able to nos sirve sobre todo cuando vamos a también a expresar las cosas que podemos hacer, ¿sí? Las habilidades que tenemos, pero nos permite también ser que lo utilicemos en el presente perfecto, como en el caso de esta oración, she has been able to cook, ¿no? En el pasado, y también, mucho ojo, puede ser utilizado después de verbos modales, ¿sí? So, let's write a sentence, ¿sí? Vamos a hacer un ejemplo con los verbos modales. For example, if I say, si yo le digo a Dieguito, Dieguito, tú deberías ser capaz de leer. ¿Cómo le dirían? Deberías ser capaz de leer. Should. You should, exactly. You should, what else? Y ahora, ¿qué pasa? You ¿Cómo should ponemos? Be. are able to read. Be. You should be. Después de un verbo modal, esta frase be able se va a quedar tal cual. No vamos a conjugar el verbo to be, ¿sí? Únicamente escribimos la frase tal cual. You should be able to read in this case, ¿no es cierto? Le decíamos a Dieguito, you should be able to read. Para que no suene tan feo. Sí. Dieguito, you should be able to read in French. Debería ser capaz de leer en francés. Sí, Dieguito perdido. Ok, so look at the difference. Esta es una de las diferencias que tenemos con este be able. Si tenemos aquí un verbo modal, vamos a mantener la forma original de esta frase, es decir, nos quedaría be able to. ¿Sí? Lo que no sucede con los otros tiempos. Si hablamos en pasado, pues el verbo to be se va a conjugar. Si hablamos en presente perfecto, también vamos a conjugar el verbo to be. ¿Ok? Up to this point, do you have any doubt or question, guys? ¿Tenemos dudas o preguntas sobre este uso del be able to? Remember, guys, that you can also make negative sentences. Sí, también podríamos hacer oraciones negativas. ¿Cómo nos quedaría la oración negativa con el verbo modal? Esta, you should be able to read. Si ustedes le quieren decir, tú no deberías ser capaz de leer en francés. How would it be? You shouldn't. Exactly. ¿Cómo nos quedaría entonces toda la oración? Can you read it, please? You shouldn't be able to read in French. Exactly. You shouldn't be able to read in French, right? In this case, the negative form would be in the modal. You shouldn't. Good. You shouldn't be able to. No debería ser capaz de leer en francés. Good. So let's see what happens with this one. ¿Cómo transformarían a negativa esta oración? Yo no soy capaz de nadar. I wasn't. I wasn't, exactly. Cuando estamos hablando de este be able to de forma negativa, ¿sí? Ya sea en pasado, en presente perfecto o en cualquier otro tiempo,
Donde va a ir la negación es en el verbo to be. In this case, I wasn't able to swim. Okay. So guys, what about the case of present perfect? ¿Cómo nos quedaría en cambio con el present perfect? She hasn't. Exactly, she hasn't, ¿no? She hasn't been able to cook. Ella no había sido capaz de cocinar. So she hasn't. She hasn't been able to. Okay, guys. So this verb or this phrase, be able to, it's or can be a little bit confusing at the beginning, but later you will see that it's not so difficult to use it. We use this be able to when we talk about general or specific abilities we can perform, right? Si hablamos o se utiliza sobre todo para actividades en un contexto general, ¿no? Actividades que uno puede o no puede hacer o habilidades generales que uno puede o no puede hacer. Cuando nosotros hablamos de algo muy específico, sí, vamos a ocupar otra frase, otra palabra. Let me show you which one is the word. Okay, I don't have more space here, but I'm going to write, I think, in another page. Vamos a otra página, creo, porque aquí ya no nos alcanza la escritura. Teacher, Yes. tengo una duda. En la oración que dice, ella había sido capaz de cocinar, ¿no sería el pasado perfecto, que es had? Yes, we could use she had been able to cook. Yes, you are totally right. Aquí si nosotros decimos ella ha sido capaz de cocinar. Ya, ajá. Exactly. Si utilizamos el había sería she had been able to cook. Good, pero sí podemos ocupar con todos los tiempos perfectos esta palabrita be able to. Exactly, yes. Let me write it down here. Esta sería ella había, ¿no? Good. Thank you, Dianita. A ver, no puedo ver bien. Sí. Teacher, ahí tampoco se utiliza en el verbo el ing como en las otras oraciones del presente perfecto, porque no es continuo, ¿no es cierto? ¿O sí? No, en este caso no es continuo. Ya, teacher. Cuando hablas de una habilidad, de que puedes hacer una habilidad, no puede ser continua porque eso significaría que todavía estás haciendo la habilidad. Únicamente estás indicando qué es lo que puedes o no puedes hacer. En este caso, es una buena observación. No podemos utilizar en todos los tiempos menos en los continuos, ¿sí? Porque eso estaría indicando que todavía se está realizando esa acción. Está bien, podemos utilizar con el pasado simple, podemos ocupar be able to cuando hablamos en, let me see, en pasado perfecto o también después de algunos verbos modales. Sí, pero cuando hablamos de presente es más usual utilizar el can.
Okay, let me, do you have any other question, guys, or we can move to the next? The other word that I was telling you guys, we have another word we use for some specific activities we can do, and would be this one of over here. Let me write it over here. The word here is to managed to. Sorry, managed to. And this can be used mainly when you're talking about some specific activities that were difficult to accomplish. ¿Sí? Esta palabrita managed to se ocupa siempre cuando ustedes se refieren a actividades muy específicas y que les tomaron un grado alto de dificultad, ¿sí? El poderlas realizar. So what would it be? The meaning in this situation. For example, let me write it over here. Les voy a escribir por aquí. So this is going to be when you are making a specific action. That was difficult to perform, okay? Siempre manage to cuando la actividad nos requirió mucho trabajo de nuestra parte, ¿no? Es decir, como que saquemos el extra de nuestra habilidad. ¿Qué significa? You're going to tell me what's the meaning by reading this sentence. For example, if we write over here, pay attention. We managed to find the video. Evelyn to searching all day. Okay, so here we have an example. We managed to find the video Evelyn wanted after searching all day long. ¿Sí? ¿Cómo le traducirían ustedes este managed to? Which one do you think it's the meaning of this one? ¿Logramos? Okay, could be. You can use, or you can find the meaning of this one as nosotros nos las arreglamos, ¿sí? O nos ingeniamos para encontrar el video. This would be kind of the real meaning of this managed to in this case. Sí, en estas situaciones, este managed to, como nos requieren mucha destreza, mucha habilidad, sí, tienen como este significado en español, de ingeniárselas o arreglárselas para lograr conseguir algo. Okay, so
We managed to find the video Evelyn wanted to after searching all day long. Nos ingeniamos para encontrar el video que quería Evelyn después de haber buscado todo el día. So, this would be also the meaning of this managed to. Be careful because this word is always going to use D at the end. ¿Sí? Mucho ojo con esta porque va a ir siempre una D al final, ¿no? Managed to. Do you have any question, guys? Up to this point? Is this impossible to learn? Is it difficult to learn? No questions, you're asleep. Ya se durmieron. No, teacher. Okay, so let's continue. Let's see how well do you do this, okay? Vamos a ver cómo les va con esto de las palabras para expresar las habilidades. Okay, remember you can use can, can't, could, couldn't, be able to, or manage, okay? So what are you going to do, guys? You're going to write a sentence and you're going to send it on the Zoom chat using these words. Here we have a good chef. Pedrito says, I can cook food from Esmeraldas. Francisco tells us, you could go to your home. Good. You're using could. Let's see the other sentences. Vamos a ver el resto de frases de sus compañeros. Okay, very good. I can play football or soccer in this case. I can swim in the pool. I can do taekwondo in the gym. Excellent. I couldn't sing. That's great, Arlette. You could play with us. Perfect, Brian. I can cook, but I can't do it alone. Excellent, Luisito. I could swim, but I couldn't ride a bike. Very good, Alan. I could travel by plane to Mexico. Very good, Genesis. I have some awesome answers. For example, Genesis tells us, I would be able to read a book one day. Good. I hope you do. I shouldn't swim at the beach. Alexandra, te faltó el be able to. I managed to learn how to move my wheelchair. Very good, Luisito. You managed to learn. I can ski in the snow. Good. I can ski. I can snow ski would be. I will be able to play soccer again. Very good, Alan. Sí, yo voy a ser capaz de jugar fútbol otra vez. Very good. I am able to spell correctly without misspellings. Perfect. I managed to pass bioreactor design subject. Perfect. I'm able to take care of all my dogs. Good. I couldn't dance in a presentation. She is able to sleep 12 hours. Boy, I wish I was her. She's able to sleep 12 hours. I shouldn't be able to swim at the beach. Good. I can sing different songs. I couldn't talk to people. I was able to learn new things in the past. Very good, Kevin.
We managed to win a gold medal in the competition. Perfect. I will be able to walk in the mountain the last summer. Good. So I can see that you can use these models and that you can use these phrases to talk about your abilities. Good. I can play video games. I was able to spend a lot of time with my family in the weekend. Muy bien, chicos. So it seems that you understood the topic. I was able to solve mathematical problems in my mind. I was able to send the card last week. Manu, acuérdate que cuando vas a utilizar el last week no necesitas ocupar el artículo da antes. Sí, I was able. ¿Y a dónde querías mandar el carro? Enviar el carro. I was able to send a card. Okay, let's see. He was able to spend a lot of time with his family. He managed to cook after many courses. And I'm able to swim again. Good. Thank you, guys. So I can see that you understood the topic. And coming back to the main point, si regresamos a la parte principal, you gave me one word, right? You gave me just one word to describe your personality or character. Si ustedes me dieron una sola palabra para describir su carácter o su personalidad. Okay, now I'm going to show you a short video so you can have a wider idea of some new words you can use to describe your personality or character. Okay, so we're not going to see the whole video because it's quite long. Sí, como es largo el video, no lo vamos a ver todo, pero sí vamos a ver las primeras frases. Sí, si ustedes quieren ver el video completo, pueden hacerlo sin ningún problema, haciendo clic en la diapositiva que les voy a adjuntar al modo de la clase de hoy. Okay, so let me share the video with you. Can you see the video, guys? Yes, teacher. Okay, pay attention, guys. We're going to see the phrases and you're going to tell me the meanings as well. Let's begin. If you're nice and friendly to other people, you're warm, kind, pleasant, sweet, and good-natured. And if you're not, you're cold, unkind, unpleasant, horrible, unfriendly. So, here we have the first group of adjectives. Sí, aquí tenemos el primer grupo de adjetivos. When you are nice and friendly to other people, you can use any of these adjectives. Sí, si ustedes son amigables, sí, y buenas gentes, nice with other people, sí, con otras personas, podrían describirse o ocupar cualquiera de estos adjetivos que tenemos aquí para decir que son amigables, ¿no? Que son buenos con la gente. You can say you are warm, you're kind, you're pleasant, you're sweet, or you're good natured. Sí, todos estos nos van a dar esa idea de que ustedes son amigables o buenos con las otras personas. So, here we have the word warm would be someone cariñoso. ¿Sí? Alguien cariñoso es alguien warm, okay? So let me write it over here. What about kind? This word you have been using them since the beginning. La mayoría aprende a utilizar kind desde el inicio. What's the meaning of kind? Amable.
Good, amable. Very good. Don't forget the pronunciation. Si no nos olvidemos de la pronunciación de esta palabra. Es con una A, no? Kind. And then we have pleasant. What would be the meaning of this one? Agradable. Exactly. Someone agradable o simpático, ¿no? Alguien que cae bien, es alguien agradable. Let me write it over here. What about sweet? Dulce. Ujú, es alguien dulce, ¿no? Alguien tierno. Could be. What about good nature? Uy, ese no se nota, pero ya le cambio de color. This good nature would be someone good. Sí, alguien bueno. Una persona que tiene buenas intenciones, un buen corazón, ¿no? Someone good nature. On the other side, we have the opposites. Tenemos los opuestos. Alguien que no es ni bueno ni amigable con otras personas. So you could say that people or that person is cold, it's unkind, maybe that person is unpleasant, horrible, or unfriendly. Sí, aquí tenemos los opuestos. Una persona fría, ¿no es cierto? Someone cold. Someone unkind. ¿Cuál será el opuesto de amable? Cruel. Alguien cruel, alguien poco amable, ¿no es cierto? Someone unkind. What about, we have unpleasant? Desagradable. Exacto, alguien desagradable, ¿no? Este unkind and unpleasant, both would mean like antipático, ¿no? Alguien antipático. Y someone who's desagradable, ¿no? Alguien desagradable. A horrible, you don't need a translation. Alguien horrible, ¿no? Alguien muy malo. And unfriendly, una persona que no es para nada amigable. Okay, so keep in mind, guys, these adjectives that can help you to describe your personality and character. Let's see the next group. Vamos a ver el siguiente grupo. Let me erase this so we can play the next group. Vamos a ver. If you love communicating with other people, you are an extrovert, which means you're sociable and outgoing. People who like talking are talkative and communicative. If you don't like communication, you are an introvert, which means you are quiet, reserved, shy, or taciturn. Okay, here we're moving to the group of communicating people. Sí, aquí tenemos el grupo de gente que le gusta hablar, que le gusta comunicarse con otros. So we have two big groups. We have the introvert group and the extrovert group. Ok, tenemos los opuestos, ¿no es cierto? Por una parte tenemos los extrovertidos. So you can use, if you are an extrovert, you can use, ¿sí? Si son extrovertidos, podrían ocupar las palabras sociable, outgoing, que significan lo mismo, ¿no? Una persona extrovertida puede ser sociable y outgoing. Outgoing es exactamente el sinónimo de extrovert, ¿sí? Es extrovertido, significa una persona extrovertida. Okay. These people used to talk a lot.
¿sí? Los extrovertidos suelen hablar mucho. Por lo tanto, se puede utilizar adjetivos como talkative para una persona que habla hasta por los codos, ¿sí? We can say that people is or that person is talkative, ¿sí? Habla mucho. Or communicative. Both are good. O también es muy comunicativa, ¿no? Es otra forma de decirlo. Then we have introvert, quiet, reserved, shy, and taciturn. Todos estos serían sinónimos del introvert, no de una persona introvertida. Generalmente los introvertidos son silenciosos, ¿no es cierto? Son quietitos, son pacíficos, reservados, tímidos y taciturnos. So this would be the meanings of these adjectives we can use. And we're going to see one more group, guys. Vamos a ver un grupo más. Pay attention. If you are relaxed in your attitude or manner, you are positive, optimistic, cheerful, easygoing, laid back. And if you are not, you are gloomy, pessimistic, negative, miserable, or tense. Oops. Okay, there we go. So up to this point here we have according to your attitude. Sí, vamos a ver unos adjetivos que podemos utilizar que nos describan nuestra actitud. Most of you guys are positive, right? Most Latin American people are positive. Casi todos los latinos somos muy positivos, ¿no? Muy optimistas. So we have the meaning of these two. Being positive and being optimistic. Y ser positivo, ser optimista. Cheerful. This word means someone who's always happy. Sí, este cheerful se refiere a una persona muy alegre. Okay. Easygoing. What do you think it's the meaning of this one? Someone easygoing. It's someone you can talk to without any problem. ¿Sí? Alguien easygoing sería alguien que es fácil de tratar. ¿Sí? Es decir, no van a tener problema en llegar a esa persona. It's someone easygoing. And the last one we have is laid back. What do you think it's the meaning of this one? Most men used to be laid back. Generalmente los hombres son laid back. You don't act you act without any drama. You're kind of relaxed. You are Relajado. exacto. Son personas relajadas, descomplicadas, ¿sí? Que no hacen drama por nada. Son despreocupados, sí, tranquilos. Teacher, usted está diciendo que las mujeres son dramáticas. Yes, we are. We are drama queens. No puedo mentir lo evidente. No todas, pero sí nos gusta hacer drama de vez en cuando, chicos. No nos mintamos. So, I can say that according to my experience, most men are laid back. Sí, la mayor parte de los hombres son más relajados, tienen examen, 20 trabajos por hacer y se van a jugar fútbol, regresan de noche y van haciendo sin preocuparse. En cambio, las mujeres estamos como que, I have so much things to do. I don't have time, blah, 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 blah. So we're very talkative, guys. Hablamos mucho. And we worry about everything. Nos preocupamos por todo y por nada nosotros. So here we have a good adjective you learn. On the other side, guys, we have
the gloomy people. Okay, so all the way around, the opposite of these ones, of being positive, what do you think a gloomy person would be? ¿Han visto o se han sentido ustedes a veces como en un anime? Que ven que la nube negra está sobre ustedes y sienten que solo donde están ustedes llueve y a ustedes les pasa todo lo malo y a ustedes les pasa todo lo negativo. So this would be a gloomy person. Sí, esta sería una persona muy triste, muy gris, una persona melancólica, pesimista. See, that's a gloomy person. So let me write it over here. Someone. We can say someone. Sombrío también podría ser, ¿no? A gloomy person. Someone maybe sad also or melancholic would be, yes, a gloomy person. Pessimistic, we don't need to translate it, right? No hay necesidad mucho de traducir. Pesimista, someone negative, alguien muy negativo, someone miserable, guys. Alguien que se siente miserable, ¿no? Or some people used to feel tense, estar tenso. Okay, so here we have some new words, some new adjectives we can use when we want to talk about ourselves. Sí, estos adjetivos nos van a servir mucho cuando queramos describirnos nosotros mismos, nuestro carácter, nuestros sentimientos o describir a alguien más. Okay. Now, guys, we're going to play a short game. Vamos a hacer una pequeña actividad. So, think about your name. Si piensen su nombre. And think about which one is the first letter of your name. Pensemos cuál es la primera letra de nuestro nombre. Okay? With this letter, you're going to write an adjective that describes you. ¿Sí? Con esa primera letra de su nombre, van a pensar en un adjetivo que les describa. Okay? So, for example, in my case, my name is Stephanie and it starts with S. ¿Sí? ¿No es cierto? Como mi nombre es Stephanie y empieza con S. So, I'm going to write the adjective with S, right? For example, could be I'm not silent. Smiley Steffi could be. Okay, so Smiley Stephanie. Teacher Patty, can you help us with another example, please? Can you listen to me? With your name. Oh, with my name. Positive. Okay, yes. Thank you. Positive Patty. Positive Patty, yes, that's right. So you're going to do the same with your names, guys. Come on, send us into the chat. Envíennos sus adjetivos y sus nombres al chat. Remember that it has to be with the first letter of your name. ¿Sí? Con la primera letra de su nombre. So Brian will have to look for an adjective with B. Diego will have to look an adjective with B. Evelyn with E, and so on. Vamos buscando adjetivos con las primeras letras de nuestros nombres. Okay, I have Pleasant Pedro. Lucky Luis. Oh my God, good. Lucky Luis. Adorable Alan. Kind Carla, good.
Let's see how good you are with adjectives. Vamos a ver cómo les va con los adjetivos. Okay, I have a lot of them. Sweet Steffi, good. Nervous Nikki. Oh. Dynamic and decent Diana, good. Laid back Lou, very good. Fabulous Francisco. Dull David, okay. Bad Brian, no es Bad Bunny, ahora tenemos a Bad Brian in the house. So, happy Arlette. Nice Nicholas, good. Decent Diana. Generous Genesis, good. Attentive Alexandra, very good. You are very creative, guys. Teacher, no se le escucha. Thank you, David. So sorry. Something happened with my Zoom. It just closed for a while and then I came back. Yes, there are some with K, Kevin. Sí hay adjetivos con K. For example, kind, ¿no? Amable. But okay, you use it with C, comprehensive. Joel, estás entrecortado, no te escucho nada. Escucho solo. If you write it on the chat, maybe, Joel. Okay, guys. So thank you for helping me with your adjectives. Good. And we're moving almost to the second part of the day. So I'm going to complete all the explanation of the grammar of the unit, and then we're doing the classwork, okay? So I have Mature Maria, good. We have with J, sí hay con J, adjetivos con J, sobre todo hay uno que se ocupa mucho en estas fiestas, ¿no? Que es joy or joyful, ¿no? Alguien alegre, ¿no? Yes. So yes, we have a different adjectives. Sometimes we don't think about how much adjectives do we know. Sí, a veces no sabemos cuántos adjetivos conocemos y que nos presionen con una letra en específico hace que pensemos en más posibilidades, ¿no? We look for some other possibilities. Okay, guys. So we're going to continue with some practices. Now that we are talking about personalities, help me, guys, describing the personalities of these characters. ¿Sí? Vamos a ver, en estas tarjetitas, you have numbers from 1 to 14.
Sí, tenemos números del 1 al 14. So, I'm going to choose some of you. You're going to tell me a number and you will see a character. So you will have to describe this character personality, ¿ok? Es decir, ahora ustedes me van a ayudar a describir la personalidad del personaje que les aparezca en la tarjetita, ¿ok? Let's begin with Narcisa. Give me a number, Narci. 7. Okay. Help me describing this character's personality. ¿Cuál sería la personalidad de estos personajes? Friendly. Friendly, funny. Okay. What else? What else can you say? Sweet. Sweet, right? They are so sweet. Son muy dulces, ¿no? Good. Let's see someone else. Milena, help me with a number. I don't know, teacher. Any number. 9. 9, okay. Describe this girl's personality. ¿Cuál será la personalidad de Uncel? Tierna, tal vez. Wow. How do you say tierna in English? Wow. Maybe cheerful, maybe sweet, beautiful, maybe. Good answers. She's beautiful, she's sweet. Milena, cuando quieres decir tierna o dulce sería sweet, ¿no? You said cheerful also, yes, she's always happy, ¿no? Siempre está feliz. Good. Now let's, okay, yes. Yes, we can say that too. Nicholas, help me with a number, please. 2. Number 2, let's see, what do you have? Help me describing this character, please. Unkind. Serious. Unkind. Serious. Yes, he's serious, he's unkind, he's unpleasant. There's a you can use Friendly. here. Yes, Reserved. reserved. He's bad, good. Let me see if I write it good. Les voy a dar una que se puso de moda por un gato, pero él tiene la misma actitud. Grumpy. Gruñón. Sí, alguien que está siempre todo el tiempo con el ceño así fruncido. Alguien gruñón is someone grumpy. No sé si ustedes alcanzaron o recuerdan el meme del gato enojado, el grumpy cat. Ahí tienen ya un adjetivo, ¿no? Grumpy. Good. There sí tuvieron mucho que decir, ¿no? So let's see someone else. Kevin Piñeiros, give me a number. I can't listen to you, Kevin. Tu micrófono está encendido, Kevin, pero no te escucho. ¿Puedes enviarme Ahí, por el chat? Eso, ahí sí. sí, es que se me sabe desconectar a veces. Don't worry. The number 10. Number 10. Let's see how do you have, which one do you have? Describe this person, this character. Laid back. Yes, he's laid back. Funny, good. Droll. Crazy. Oh my God, he's crazy, yes.
We can say a lot of things about Patricio, right? He is laid back, he is happy, he is funny, he is crazy, you said? Positive. He's positive, good, yes, he's always like Cheerful. cheerful, good. Okay, let's see the next one. Francisco, give me another number. 1. Number 1, let's see what do we have here. Describe this person. Panchito, how would you describe Batman? Serious. Is serious, very good. What else can you say, guys? ¿Qué más podrían decir de Batman? Good natured. Good nature, yes. Okay. Observe. Reserved, good. Oh, so he's serious, good nature, Lisa. Mysterious. mysterious, good. Misterioso, no? Good, let's see. You wanted to say something else? Tell me. Private. Yes, he's always with his privacy, right? He's always, or he tries to be very private in his stuff. Good. Lourdes, tell me another number, please. Arlet, give me another number. Lourdes is not here. 8. Number 8, let's see. Help me describing this pirate, please. Crazy. Crazy, yes, he's totally crazy. Handkerchief. Yes. What else? Okay. He's crazy, he's talkative. What else is he? Pleasant, good. Okay, guys, let's see the next one. Alan, help me with another number. Number 5, teacher. Number 5, let's see. Describe this lady over here, guys. Intelligent. Yes, she's very intelligent. What else can you say? Fear. She is Extroverted. extrovert, okay. There are some synonyms of intelligent. Cuando ustedes quieran referirse a alguien que es inteligente, podemos ocupar otras palabras. For example, someone you learn. Help me completing. Es una palabra que ustedes ya han visto. Ayúdenme a completar. Brilliant. Brilliant, good. Brilliant would be a synonym. There's also 2 more. Como sus teléfonos. Smart. Smart, good. Smart. And we have another one. Clever. Clever would be another synonym of someone who's Beautiful. She's beautiful, totally, yes. Teacher, intelectual, ¿cómo se dice? ¿Cómo se pronuncia? Let me check, but I think it's the same. Intellectual could be. You can use intellectual or you can use thinker as well. Si te refieres a alguien como muy intelectual. Very good. Okay. So you told me she's beautiful. You're now in 5th level, guys. You will avoid using this kind of adjectives. Vamos a tratar de evitar ocupar estos adjetivos que son de primer nivel como beautiful. ¿Qué otras formas tenemos de decir que alguien es guapo, lindo?
Nice. Nice. She's nice. What else you can say? Good. Good. Pretty. Good. Good. What else you can say? Handsome. Awesome. Okay. Handsome. Good, 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 good. Cute. Good, good. Homely. You can say I'm always have problems by writing this one. Cute, right? Someone could be also cute. There's another one, guys, with G. Gorgeous. When someone is very, very, very beautiful, you can say that someone is gorgeous. Sí, está como que, wow, de guapa. Okay, so here we have some synonyms. Try to use them, guys. Let's see, 2 more cards. Vamos a ver 2 cartas más. Can you help me with the number, please, Luis? Number 3. Number 3. Oh, guys, can you describe this famous character? Handsome. Okay, he's handsome. What else can you say? Aparte de guapo, ¿qué es? Fast. He's fast. Very good. Strong. Strong. Good. We have some others. So we have strong, es fuerte. He's fast, es rápido. You told me he's handsome, es guapo. What else can you say about him? Flexible. Good. He's flexible. Very good. Es muy flexible, ¿no? Like a spider. Good. It's apple. Yes. Let's see the last one. Vamos a la última. Help me, please. Let me see who hasn't talked yet. Manu, wake up and tell me a number. 11. 11. Nobody likes 14. Can you help me describing this one, please? How would you describe Groot? Lonely. Okay. Solitario, el pobre Groot. What else can you say about Groot? Sweet. He's sweet. Definitely. What else? Relaxing. Yes, he's relaxed. Innocent. Innocent. Good, that's a good one. He's innocent. Doesn't know what happens around him, right? What else? Nice. He's nice. Good. Something Lazy. And lazy. lazy. Yes. Mm-hmm. We can say lazy. Sí, es perezoso, ¿no? Se ve como perezoso, lazy. Good. Let's see the last one, guys. As nobody wants to choose number 14, I'm going to do it. Vamos a ver la última. Help me, guys, describing Bob SquarePants. ¿Cómo le describirían al pobre Bob? Clumsy. Torpe. Okay.
Yes, he could be clumsy, funny, dice Jorge. Para decir único también se dice only. No, cuando quieren decir que una persona es como única en su personalidad, podría ser unique. Ujú. This. Sí, también me dijeron, ¿no? Sí. Okay. Is he a negative character? ¿Es negativo él? No. No, it's positive. Es optimist. Exactly, he's optimist, he's positive, he's innocent, como nos dice Felix. He's outgoing, right? He's always talking, he's talkative. Habla. He's special. Yes. He is always with a smile, right? Good. Thank you, guys. So this was a good example of you describing people's personalities. We're going to see after the break, what's the difference between saying some adjectives? Have you heard, for example, ¿han escuchado ustedes, por ejemplo, que les dicen interesting, que es un adjetivo, y tal vez interested? ¿Han visto alguna vez el adjetivo, por ejemplo, terrified y terrifying? I think it's with, let me see if it's with Y. Sometimes I always have doubts. Yes, it. So after the break, guys, we're going to see what's the difference between both. ¿Cuál creen ustedes que sea la diferencia entre ambos? Interesting, interested, terrifying, terrified. Both seems to mean the same, right? Parece que los dos significaran lo mismo. After the break, we're going to see the difference between the meanings and the uses of these two kind of adjectives. The ones who end with ed and the ones who end in ing, okay? Al regresar, chicos, vamos a ver la diferencia de estos adjetivos. Cuando ocupamos los adjetivos con terminación ed y cuando utilizamos los adjetivos con terminación ing, okay? Okay, thank you, guys. I hope you have enjoyed your break. And now is the turn of the topics that you will have to cover on unit number 4B. This time we have the adjectives with the endings in ed or ing. As I told you before we move to the break, there are some differences between both. And maybe we get confused by using them. Sí, algunas veces podemos tal vez equivocarnos o confundirnos en el uso de estos dos adjetivos. They share the same beginning, but the end it's going to change. Sí, básicamente es como que comparten el tronco del adjetivo, es decir, la primera parte, y la terminación es la que se ve modificada, ¿sí? So here we have, look at this. Some adjectives that end in ed and some others with ing. What's the difference between both? Not just the ending, but also the meaning and the use of each one of them.
Sí, no solo la terminación es la que cambia. Cambia o altera también el significado y también va a cambiar el uso, ¿sí? We're going to see when do we use this, each one of them. Sí, vamos a ver cuándo ocupamos cada uno de estos. So here we have an example. This man is terrified. See, this man is terrified. This guy is, este hombre está aterrorizado, ¿no? You can see his face. He's terrified. And in the second example, we have, this film is terrifying. Sí, esta película es terrorífica. De esas de mucho miedo, ¿no? Okay, guys. So let's see when do we use each one of them. Vamos a ver. According to these two examples, guys, could you see the difference of the use? Pueden tal vez decirme únicamente con estas dos oraciones, ¿cuál sería la diferencia del uso? En el sujeto también. Okay, could be the subject. Very good. Por ahí vamos. Let's see then when do we use each one of them. Sí, vamos a ver entonces cuándo ocupamos. Look at this and pay attention. The adjectives with the ed describe an emotion or a feeling. Sí, todos los adjetivos que vean que terminan con ed, ¿sí? Significan o están describiendo el estado de ánimo de una persona o la emoción, su sentimiento. So the ones who end in ed are going to describe an emotion, a feeling, or an state. On the other hand, the ones who end in ing, ¿sí? Los que terminan en ing, en cambio, nos van a ayudar a describir una característica de un objeto, un lugar o una persona. ¿Ok? They are just describing a characteristic. Es decir, estamos describiendo una característica cuando utilizamos los adjetivos con ing. Here we have an example. Okay, can you help me reading this example, please, Alan? The man is annoyed because he has a really annoying girl standing behind him. Okay, good. So look at this. Here we have the man is annoyed. Sí, el señor está molesto, está enojado. Estamos describiendo un estado, no un sentimiento, una emoción. The man is annoyed because he has a really annoying girl. En este caso tenemos el mismo adjetivo que es annoy, pero con la terminación ing para decir que una chica es muy molestosa. ¿Sí? No estamos describiendo un sentimiento, sino más bien una característica de esta persona, ¿no? Esta chica es muy molestosa, muy pesada. This is a really annoying girl sitting behind him. Sí, hay una niña muy molestosa sentada atrás de él. So, we're going to use adjectives with ed to describe emotions or feelings, and adjectives with ing to talk about the characteristics. ¿Sí? Adjetivos con ing cuando describimos una característica y los ed que terminan en ed, una emoción o un estado. Hay que tener mucho cuidado con la pronunciación de los adjetivos que terminan en ed. So sorry guys, I'm running out of voice. Ya a esta hora se me va terminando la voz. Pero hay que tener cuidado en la pronunciación, ¿no? Que no se les escuche y que ya Teacher Patty también me ayudó a corregirles, me parece la semana pasada,
que se escucha mucho, por ejemplo, cuando ustedes pronuncian adjetivos como este. Here we have relaxed and stressed. ¿Sí? Estos adjetivos que terminan en ed, ¿sí? Básicamente cuando ustedes están pronunciando, se elimina la e. Y solo se escucha un t, al final, ¿no? Relaxed or stressed. Se escucha como una pequeña D o una pequeña T al final, pero que no cometan el error que tendemos a hacer de decir relaxed, ¿no? Que no se escuche esa E cuando pronunciamos. This was just a pronunciation advice. Okay, guys, let's see the next. Let's see some other examples. Vamos a ver otro par de ejemplos. Let me erase this. And there we go. Here we have, look at this, some other examples, as I told you. Can you help me reading this first example, please? Kevin Yepes, help me reading this one. The girl is a bit confused. ¿Cómo sería sin la E? ¿Cómo se pronunciaría? Confused. Exacto. The girl is a little bit confused. Let's see the next one. Can you help me reading this one, please, Nicholas? These instructions are confusing. Exactly. These instructions are confusing. So here we have another example, ¿no? Aquí tenemos otro ejemplo. En el primero estamos describiendo cómo se siente esta niña. The girl is a little bit confused. And in the second one, we have these instructions are confusing. ¿Sí? En el segundo, en cambio, estamos describiendo, ¿sí? A las instrucciones que están muy confusas, ¿no? These instructions are confusing. Okay, guys. So let's see how good you are in this adjective thing. Today was a day of adjectives. Hoy fue un día básicamente de aprender muchos adjetivos. Here we have the difference between both, right? We have some amazed with ed and amazing. Sí, miren aquí la diferencia entre ambas. You look amazed. Te ves sorprendido. Y por otra parte tenemos el adjetivo que ustedes ocupan bastante, que es el adjetivo amazing, right? Para describir que algo está increíble. Look at this. We have amused to talk about something fun, sí, para hablar de algo entretenido. Cuando ustedes se sienten entretenidos, sí, pueden decir amused. Like this, my brother is amused. Mi hermano está entretenido. Pero si estamos describiendo que algo, algún programa, alguna situación, alguna actividad es entretenida, si estamos describiendo esa actividad, you can use this game is amusing. Look at this. This is how we change. Así básicamente es la diferencia entre ambos. Terminaciones ed para hablar de sentimientos, cómo una persona se siente, cómo está emocionalmente, y con ing para describir todo tipo de situaciones, ¿ok? Here we have some others like bored, disappointed, embarrassed, excited, exhausted, frightened, and interested. With the corresponding endings, ¿sí? Con sus terminaciones correspondientes, ya sea en ed o en ing. Keep in mind these, guys. Sí, no se olviden. Ed para sentimientos y el ing para
más bien describir una situación. Okay, so here we have a short quiz to see how good you are. Let's see if you are an introvert or maybe you are an extrovert. Can you help me reading the first statement, please, Isamar? Help me reading number 1, please. I can be alone for a long time without feeling lonely. I can be alone for a long time without feeling lonely. Es decir, puedo estar solo por mucho tiempo sin sentirme solitario, o sea, que no hay nadie conmigo. Think about the answers of these questions, guys. Vayan pensando en las respuestas. En la casita, en un papelito, ustedes van a ponerle, you're going to think yes or no, ¿ok? Van a ir señalando cuáles pusieron que sí, cuáles pusieron que no. And we're going to see later on the results. Ya vamos a ver luego los resultados. Okay, so the first one is I can be alone for a long time without feeling lonely. Puedo estar solo sin sentirme solo, ¿no? Por mucho tiempo. So let's continue with number 2. Can you help me, please, Felix, reading number 2? Wake up, Felix. Jimenez, are you there? Jimenez is absent. Majo, help me reading number 2, please. In class, I prefer listening to talking in groups. Okay, in class, I prefer listening to talking in groups. What do you think? En clases, ¿ustedes qué prefieren? ¿Escuchar o hablar en grupo? Which one do you prefer? Are you okay with listening to talking in groups or no? ¿Sí? ¿Están ustedes de acuerdo o les gusta a ustedes escuchar mientras hablan en el grupo, en su grupo de trabajo o no? ¿O son más bien de las personas que ustedes hablan? I prefer listening to talking in groups. Dice, prefiero escuchar a hablar en grupo mientras estoy trabajando en el grupo. Let's see number 3. Vamos a ver. ¿Cuál será su respuesta en la número 3? Help me reading number 3, please, this time. Luisito, help me reading number 3, please. I express myself better in writing than speaking. I express better myself better in writing than speaking. ¿Sí o no? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál será su respuesta? ¿Me expreso mejor escribiendo? Sorry, guys. ¿Escribiendo que hablando? Yes or no? Yes. Yes, you're better writing than in speaking. It means that Luisito is a little bit shy then. Si prefieren escribir a hablar, es probablemente porque su personalidad es un poco más tímida, ¿no? You're a little bit more shy. Let's see number 4. Can you help me reading, please? Number 4, this time, Alexandra. Okay. I don't always answer the phone when it rings. Ajá. No siempre respondo al teléfono cuando suena. I don't always answer the phone when it rings. Yes or no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Son de hablar por teléfono o no tanto? Yeah. Let's see. Help me reading number 5, please, Manu.
I prefer working on my own or in a small group of people. Yes. I prefer working on my own or in a small group of people. Prefiero trabajar por mi cuenta o en un grupo muy pequeño de personas. Yes or no? ¿Prefieren trabajar solos o no? Let's move to number 6. Vamos a la número 6. Help me reading number 6, please. This time, Diego. No, teacher, I don't like other people seeing my work before I finished it. Exactly. No me gusta que otras personas vean mi trabajo antes de que lo haya terminado. Yes or no? Yes. Okay. So for Dieguito is a yes. Let's see the last one. Vamos a la última. Steffi ha estado aquí. Help me reading number 7, please. People after the script may is weak. Exactly. People often describe me as quiet. Sí, generalmente la gente me describe como una persona quiet. Muy quietita, ¿no? Pacífica. Muy like shy, ¿no? Como un poco más tímida. Yes or no? Okay. I suppose that all of you have completed the answers. Y supongo que ustedes tienen ya sus respuestas. Tell me, guys, how many yes did you got? ¿Cuántos sís pueden contar en sus respuestas? How many yes can you count? 2. 2. Oh my gosh, just 2. 5. 5. All of them. Okay. 4. 4, teacher. Okay. So some of you got very few yes, and some others instead have more yes. Let's see what's the result. Vamos a ver el resultado entonces of this short test. Let's see if you are introvert or maybe extrovert. Vamos a ver cómo les va. ¿Serán ustedes introvertidos o extrovertidos? Let's see. Can you see the book, guys? Yes, teacher. Okay. Now we're moving to the results. Look at this. Here we have the 7 questions and we have introverts and extroverts. So let's see which one was your result. Can you help me please reading this part, Dianita Ramirez? Please help me reading the result. Okay. Research shows that about 17% of the population are extroverts and about 13% of the population are introverts. But not many people are either extreme introvert or extreme extrovert. Are you a confident introvert, a shy extrovert, or something else? How many yes answers did you have? How many yes answers did you have? Now we are going to check. So as you can see here, most of the population, it means most of the people, ¿sí? La mayor parte de la población, that would be the meaning of population, ¿sí? El 70% de la población son extrovertidos. And the 30% of the population are introverts, but not many people are either extreme introvert or extreme extrovert. ¿Sí? Es muy difícil, aquí dice no mucha gente, not many people, ¿sí? Son los extremos, es decir, o son extremadamente introvertidos o extremadamente extrovertidos, ¿sí? Es muy difícil encontrar esos casos.
Sometimes you can be a confident introvert. Sí, algunas veces pueden ser introvertidos, pero un poco seguros de ustedes mismos. Y en otros casos puede haber shy extroverts, ¿no? Extrovertidos, pero tímidos. Or something. So, maybe you're saying, but how can a shy person be an extrovert? ¿Cómo puede ser una persona tímida extrovertida? Yes, it can happen. Maybe some of you are this way. Sí, tal vez de hecho algunos de ustedes son así. At the beginning, you are shy with people you don't know. And when you are getting more confident, you become an extrovert. ¿Sí? Hay mucha gente que es así. Con gente que no conocen o al inicio se muestran muy tímidos, calladitos, pero les dan confianza y no paran de hablar, ¿no es cierto? Se vuelven extrovertidos. So it's like a mix. Es como una mezcla de ambos, ¿no? Let's see then the results. Vamos entonces a analizar más de los resultados. Can you help me reading the first paragraph, please, Dianita Padilla? Yeah. Introverts don't need much external excitement in order to feel happy. They feel alive when they have time to focus on the thoughts and feelings inside them. If you have 4 or 5 yes answers, then you're a sociable introvert. You really enjoy spending time with people, but you always need to balance it with time on your own to recharge your batteries. Exactly. So introverts don't need external excitement in order to feel happy. Es decir, que todos los introvertidos no necesitan mucha emoción externa, ¿no? Para sentirse felices. Pueden estar felices estando en la casa, solos. No, they feel alive when they have time to focus on their thoughts and feelings inside them. Es decir, que se sienten bien cuando pueden concentrarse. They can focus on thoughts and feelings inside them. Pueden sentirse bien cuando están pensando o disfrutando de tiempo con ellos mismos, ¿no? If you had 4 or 5 yes answers, ¿sí? Si tuvieron por ahí los que tenían de 4 a 5 yes, como respuesta, you are a sociable introvert. ¿Sí? Serían introvertidos pero sociales. You really enjoy spending time with people. Es decir, que ustedes disfrutan pasar tiempo con gente, pero siempre necesitan, you always need a balance, ¿sí? Necesitan un balance, es decir, también pasar tiempo solos, ¿no? Para como recargar sus baterías y poder estar bien con los demás. To recharge their batteries. Let's see then what happens with the next group. Vamos a ver con el siguiente grupo. Entonces, los que tenían de 4 a 5 yes, you are sociable introverts. Introvertidos sociales. Okay. Let's see the next one. Can you help me reading, please, this time? Genesis, help me reading the last paragraph, please. Okay, teacher. Extroverts feel happy when they have lots of external excitement. They get ideas from any kinds of conversation and discussions, and they enjoy having people and activity around them. If you had more no answer, you are probably a quiet introvert. You don't always say much when you are around other people, but you love the energy you get
from their company. Exactly. So, if you have more no's than yes, es decir, si tuvieron más respuestas no que sí, maybe it's because you are a quiet extrovert. So, it means that you are, son como extrovertidos silenciosos, ¿no? That would mean like the meaning. What does it mean? Remember that extroverts feel happy when they have a lot of external excitement. Si la gente extrovertida se siente bien cuando tiene muchos impulsos o mucha actividad con la gente o con agentes externos, ¿no? With external excitement. So they like to be with people and talk to people. They get ideas from any kind of conversation and discussion. Sí, es decir, que ellos tienen ideas, se sienten bien. Es como, diríamos, están en su papayel cuando están con más gente, ¿no? Están rodeados de mucha gente. They feel comfortable being surrounded by people. This is what extroverts like to do. Sí, eso es lo que les gusta a los extrovertidos. But you don't always say much. ¿Sí? El hecho de que estén rodeados de mucha gente no significa que vayan a estar hablando todo el tiempo, ¿no? Sometimes you just enjoy their company. Algunas veces solo disfrutamos la compañía de tener más gente alrededor nuestro. These would be, guys, the results of your introvert and extrovert test. Así que ya sabemos si somos introvertidos, extrovertidos, what do we like, qué nos gusta estar con gente o no tanto, ¿no? Okay, guys, so we're going to make the last, or we're going to see the last information. You saw probably this at the beginning of the English course. ¿Sí? Lo que vamos a ver a continuación, ustedes probablemente ya lo vieron, pero al inicio, es decir, en su primer nivel. What am I talking about? ¿De qué estoy hablando? The use of these articles. Tell me, guys, what's the difference? Or what's the meaning of the use of these articles? What's the meaning of this? ¿Qué significan estos artículos? Unos. Un uno. Okay, un uno. What else? What's the meaning of an? Okay, we're going to use this a o an when we are talking about un, uno, o una. So this means that when we use singular, or when we want to talk about just one thing, one person, one place, we're going to use a o an, okay? Es decir, que este a o an para hablar de una sola cosa, una sola persona, un solo lugar, una sola situación, etcétera, etcétera. Okay? So, you told me, but we're going to make a review. When do we use each one? ¿Cuándo utilizamos cada uno? When do we use an and when do we use a? ¿Cuándo ocupábamos cada uno? Depende si la siguiente palabra empieza en vocal o consonante. Exactly. So when the next word starts with Vowel. with vowel, exactly. Si la siguiente palabra empieza con vocal, we're going to use an.
right? Can you give me an example, guys? An apple. Good, could be an apple. What else can we say? Another example. A table. A table con An I couldn't listen to you, Luisito. Can you repeat that, please? An eraser. Could be, okay. An eraser, sí, un borrador. An email, for example. And there are some others, right? What happened with the other case, the case of a? When the next word, guys, it's starting with a consonant, you're going to use the word a. For example, can you name an example, please, for me? A car. A car, good. A computer. A computer, excellent. TV, or I don't know if I heard good. Our TV, our telephone, say. There's just an exception, guys. Solo hay una pequeña cosa que hay que tomar en cuenta. And it's the case of the silence. The silence consonants. Sí, hay que tener mucho cuidado con las consonantes silenciosas. For example, in this case, we can add, I have someone with the microphone on. Okay. For example, we said the previous class or a class before, I don't remember. We were talking about, for example, we had the example of house and hotel. Hotel, exactly. Okay, we have this one, right? We have a house and a hotel, and we had the case of the hour, right? Remember that in some cases, some consonants can act in a silent way. Sí, hay algunas, en inglés hay algunas consonantes que tienen un sonido silencioso y otras que sí suenan, ¿no? En algunos casos sí suenan. En el caso, por ejemplo, de house y hotel, tenemos un sonido y ese sonido es un sonido muy parecido a la J en español, ¿no? Like house and hotel. Es decir, tiene o la H sí actúa como una consonante. ¿Sí? But it doesn't happen the same with the case of hour. ¿Sí? No sucede lo mismo con esta palabra de acá, hour, que tiene un sonido de vocal. Es decir, en esta palabra la H está actuando de manera silenciosa. So that's why we are going to use the article and. Por esta razón ocupamos como si se tratase de una vocal, ¿no? An hour. Don't forget about that, guys. This is not such a big problem, this article. Sí, este artículo como es definido no nos causa tanto problema, ¿no? The one that causes us a little bit of
problem is the article da. Sí, el artículo que a veces nos da un poco de dolor de cabeza es este de aquí. Why? Because we use it a lot or maybe we avoid using it. ¿Sí? En el caso de este artículo, ocurren los dos opuestos. ¿Sí? Es decir, ustedes pueden ocupar demasiado este artículo da, tanto que a veces lo ocupan en lugares que no deben y a veces lo omitimos. We avoid using it. ¿Sí? A veces, en cambio, omitimos el uso de este artículo donde nos hace falta. For this, it's important that we know the meaning. What's the meaning of this article, guys? ¿Cuál es el significado de esta pequeña palabrita, de este artículo? What's the meaning in Spanish of da? El, la, los. Perfect. So the meaning in Spanish would be el, la, los, o las. Imagine this, just one word for these four meanings in Spanish. Imagínense la diferencia. En inglés ustedes tienen que aprenderse una sola palabra. En español son 4. ¿Sí? El, la, los, las. This means that we're going to use it rather in singular form or maybe in plural. Es decir, que esta misma palabrita nos sirve para singular o para plural. Sí, podemos decir el, la, singular o los y las para plural. Good. Up to this point, we can see the variety of meanings of this article, right? Hasta aquí vemos la variedad de significados de este artículo. Now, tell me, guys, when do you use this article? ¿Cuándo ocuparemos este artículo? There are in word specifics. Okay, when we're talking about some specific words or something specific, let me show you guys. For example, I'm going to write some examples. Sí, les voy a escribir algunos ejemplos y ustedes van a tratar de adivinar el uso, okay? So pay attention to the examples, guys. Pay attention of those examples I'm writing. Then you tell me, when do you think we are going to use these articles, okay? Y ustedes ya me van a decir, ¿cuándo creen ustedes que se ocupan este artículo da?
Keep in mind, guys, the uses. Keep in mind. Vayan pensando en los usos. Let me find another space. So guys, can you tell me when do we use this article then? ¿Cuándo ocupamos entonces este artículo? In unique places or things. Exactly. When we're talking about unique places or things, there's just one of them in the universe or in the world. Sí, cuando hablamos de cosas que son únicas, únicas en su tipo, únicas en su especie, o que hay solo una de ellas, ¿no? For example, here we have the moon, right? The sun, teníamos la luna, las estrellas. What else do we have as a unique form? ¿Qué más hay? Algo que sea único. Único en su tipo. Tell me, guys. We said the moon, we said the stars. What else can we say? The universe. The universe, exactly. Good. So, let's see the next one. When else do we use this article da? ¿Cuándo más ocupamos este artículo da? In superlatives. In superlatives, well done. Acuérdense que ustedes siempre que utilizaban una forma en superlativa, ¿sí? Siempre iba acompañada del artículo da. Esa es obligación, es ley, ¿no? The most beautiful time of the year, for example. ¿Sí? We are in the most beautiful time of the year. Estamos en la época más linda del año, ¿no? December. So, when you want to use any superlative form, you're going to use the article da. Con cualquier forma del superlativo, el artículo antes de. ¿Sí? Antes del superlativo. The strongest, the most interesting, the fastest, or whatever you want to say. When else do we use this article? ¿Cuándo más ocupamos este artículo? A specific place. Okay, when we're talking about places, in this case, we have some specific places, but look at this. When you want to say the name or any building or of any famous place or of any very famous or well-known building, you're going to use the article da. Cuando ustedes se refieren a cualquier estructura o construcción o monumento que es muy famoso, van a ocupar el artículo da. For example, here we have the Empire State, we have the Statue of Liberty, we can say some others. Here in Ecuador, maybe we can talk about a specific important building, ¿sí? Para referirnos a una construcción o a un lugar muy famoso, podemos ocupar este artículo da antes del nombre, ¿no? De la estatua o del lugar famoso. For example, you say,
Cuando quieren decir la mitad del mundo, ¿no? That's a very famous place or structure or building we have here in Ecuador. Okay, guys. When else do we use this article? ¿Cuándo más ocupamos este artículo? In countries, the United Kingdom, the USA. Exactly, but not in every country, okay? Pay attention to this. We have just some exceptions. Sí, hay un par de excepciones de países que sí ocupan el artículo antes de su nombre. Sí, son muy pocos en realidad los países que ocupan el artículo da antes de su nombre. For example, as Dianita told us, the United Kingdom or the United States, for example. ¿Sí? Son países que sí van a ocupar el artículo antes del nombre del país, pero omitimos el uso de los artículos en la mayoría de países. ¿Sí? No van a decir el Ecuador, el Perú, el Brasil. No, we avoid using articles in most of the countries. Cuando hablamos de la mayoría de países, tenemos que evitar el uso del artículo, salvo casos como the United Kingdom or the United States. Okay? When else do we use this article? ¿Cuándo más ocupamos este artículo? In the future expression, for example, all the time, in the summer. Exactly. We have some fixed expressions. Sí, tenemos algunas expresiones ya establecidas, idiomáticas, ¿sí? Expresiones que llevan consigo el uso de este artículo da y generalmente tienen que ver con el tiempo, ¿sí? Por ejemplo, here we have all the time, ¿no? Con expresiones referentes al tiempo, vamos a utilizar o vamos a necesitar este artículo. For example, we have here all the time. You told me most of the time. Right? La mayor parte del tiempo, ¿no? Most of the time. We have also at the same time, for example, right? Al mismo tiempo. At the same time. Estas son frases ya idiomáticas que tienen que ver con el tiempo y van a requerir el uso del artículo da, ¿sí? All the time, most of the time, or at the same time. Good. So with time expressions we have here. Thank you. When else do we use this article? ¿Cuándo más ocupamos el artículo? In free time activities. Okay, when we're talking about some free time activities. For example, when you say, I like to go to the cinema, ¿sí? Actividades que hacen en su tiempo libre. I like to go to the cinema, me gusta ir al cine. I like to the gym, I like to go to the gym. No, me gusta ir al gimnasio. I like to, look at this, let me write it over here. Right, I like to go to the gym, me gusta ir al gimnasio y otras más, ¿no? Let me move this one over here. Hay un uso más que no les he puesto aquí, pero les voy a poner el ejemplo. Y ustedes me van a decir cuándo ocupamos. I know you're going to guess it very fast. Se van a dar cuenta rapidito del uso de este artículo en el siguiente ejemplo.
When do we use also this article that? Musical instruments. When you are talking about musical instruments, guys. Siempre que ustedes vayan a mencionar algún tipo de instrumento musical, nos vamos a valer del uso del artículo da. I like to play the piano, I like to play the drums, I like to play the guitar, the violin, etc., etc. Okay, so when you're talking about musical instruments, you can use the article da. And what happened with this one? Le han dejado solito al Pacific Ocean. When do we use the article da? Maybe the specific place, for example, the Pacific Ocean, the Atlantic Ocean, o sea, this is the specific. But what are they? ¿Qué son? Geographic ubications. Yes. When you talk about oceans, when you talk about rivers, or maybe groups of islands, you're going to use the article da. ¿Sí? Siempre que ustedes estén hablando de océanos, ríos o grupos de islas, for example, the Galapagos Islands, ¿sí? Las Islas Galápagos. Cuando hablamos de un grupo de islas, de ríos, de océanos, you're going to use the article. ¿Sí? Así que aquí de forma rapidita les voy a poner como el uso para que no se olviden. And some countries. In fact, there's a huge list of the use of that, but these are like the most common rules. Sí, hay una lista enorme de usos de este artículo, pero estas son las más significativas y las que ustedes necesitan como tener en mente, ¿no? Don't forget about the use of these ones, guys. No nos olvidemos del uso de estos dos artículos. Ahora, yo les decía, la mayor parte de ustedes, most of you tend to use a, an, or maybe the, but in some cases we don't need any article. ¿Sí? En algunos casos, por el contrario, no necesitamos ningún artículo. ¿Sí? Hay veces que a nosotros se nos ocurre poner el artículo el, a, los, las por todos lados. ¿Sí? Y en otros casos no necesitamos artículo. So let me divide this page so we can have the three topics in the same page. Okay, just change color. And we are done. Ok, entonces hemos visto el uso de la y del an. Hemos visto el uso del artículo da, que con este artículo me hace falta hacerles únicamente la diferencia de pronunciación, ya van a ver ustedes. Y nos queda únicamente saber cuándo no vamos a ocupar ningún artículo. When we don't need any article, okay? So we're going, or let me write over there, no article, because there are some cases where you don't need any article. So let me write over here, no article. Okay, when are you avoiding the use of any of those articles we mentioned before? Cuando nosotros evitamos a toda costa utilizar cualquier artículo, when we're talking about
For example, if you say, I'm going to have lunch or I'm going to my breakfast. ¿Cuándo será? No ocupamos artículo cuándo. Si yo les escribo aquí. What do you think it is? Sí, ¿cuándo no ocuparemos el artículo? In routine. It has to do with routines. Tiene algo que ver con las rutinas. But Things in general. Abilities. no, okay, let me just change. Vamos a ver, para que sea más fácil. Let me write over here so we don't have any problem. Over here, let me make an example using small letters. And here we have the first example. Les voy a hacer más pequeñita la letra, si no, no me va a alcanzar. For example, when you say, okay, and the last one we have, think about, watch the examples and think about when are you going to avoid these articles, cuando evitamos utilizar estos artículos. When do we avoid the use of articles? ¿Cuándo entonces evitaremos el uso de los artículos? In routines. Okay, good. When we're talking about routines. So let me write over here. Okay, when you're talking or you're saying your routine, and there are some specific phrases we can use to talk about the routines. For example, go to work, go to the gym, and so on. Go to bed, go to work, go to school. We avoid the use of the articles, ¿sí? Cuando hablamos de rutinas, especialmente hay ciertas actividades que ya vienen como preestablecidas en inglés, ¿sí? Vamos a evitar el uso de ciertos artículos. Por ejemplo, teníamos go to work, ¿no? En el ejemplo tenemos esta de aquí, go to work. Hay otras frases como por ejemplo, go to bed, ir a la cama, ¿no? Ir a dormir, go to bed. You have go to work, and some others, okay? So these are like pre-made routine activities. Sí tenemos algunas actividades de rutinas. When else we don't use any article, guys? ¿Cuándo más no ocuparemos ningún artículo?
The personal pronoun. ¿Dónde? ¿Dónde está I, you, he, she, it? No, maybe, solo recordé. Yes, you don't need to use any article, right? When you're talking about person or personal pronouns. That's good. Maybe to tell about most countries. Most of the countries. Good. Thank you, Luisito. So let me just write Pedro's example. When you are talking about a person, a specific person, you're not going to use any article before, right? As in Spanish. Como en español, cuando estamos hablando de personas, no, el nombre de las personas, no ocupamos ningún artículo antes. No van a decir el Pedro, la María, la Juanita, etcétera, etcétera. Just the name. Sí, solo el... En español sí dicen así algunas personas. Sorry. Aunque en el español algunas personas sí dicen así. No es correcto en español utilizar, ¿no? El Luis, el Pepito, pero sí dicen, o sea, ese es un error del lenguaje hablado. Sí, gramaticalmente es incorrecto, pero cuando uno habla, a veces habla piedras, como dicen, ¿no? So when you're talking about the names of different people, right? Sería lo que nosotros en español llamamos los nombres propios, ¿no? Name of people, let's say. Okay. So Luisito told us that in most of the countries, that's right. Most of the countries, as I told you previously, don't need any article. La mayor parte de los países no necesitan ningún artículo antes de su nombre. And also, this is going to be quite hard for you when you're talking about some meals. You're also going to avoid the use of the articles. ¿Sí? Cuando nos referimos acerca de las comidas, también vamos a evitar el uso de el artículo. ¿Sí? For example, if you talk about lunch, if you talk about breakfast, if you talk about dinner, ¿sí? Cuando nos referimos a las comidas, ojo, ¿no? A frases establecidas sobre las comidas no vamos a ocupar en ningún artículo. ¿Ok? The last thing, guys, make a screenshot or maybe write it down. Sí, tómenle una foto que voy a pasar de página. Y pongan mucha atención. Lo único que nos queda sobre el artículo the is the pronunciation. Sí, lo único que nos hace falta tomar en cuenta es la pronunciación. Este artículo que tenemos aquí, que es tan multifacético, tan dinámico, this article that has two different pronunciations. Cambia la pronunciación de este artículo. You're going to listen to two different sounds. Van a escuchar ustedes dos sonidos diferentes. For example, when you have here, let's say, and we have the other sound right here. So on. Okay. Now, as you can see here, we have some words. I mean, the next word after the article, it's going to start with a consonant. When the next word starts with a consonant, let me write over here, consonant.
The sound of the article is going to be the. Es decir, que todas las palabras, sí, que acompañen al artículo the después y empiecen con una consonante, pues nosotros vamos a escuchar que el artículo no suena como de. Sí, que es el primer error que cometemos cuando empezamos a hablar en inglés. Sí, para nosotros es de como en español y punto. That's wrong, guys. Ahí estamos mal. La pronunciación de este artículo va a variar. When the next word starts with a consonant, sí, cuando la siguiente palabra que le acompaña el artículo empiece con una consonante, va a tener un sonido de da. ¿Sí? The dog, the house, the car. And when the next word of this article starts with a vowel, it's going to sound like B. ¿Sí? Esa es la diferencia y esa pronunciación va a hacer que ustedes suenen mucho más nativos. Okay, you're going to say the apple, the email, the orange. ¿Sí? Suena como una D, no como da. That's the difference about pronunciation of this article. Este artículo tiene esa particularidad, esa peculiaridad de pronunciación. So keep in mind the next word that comes up right next to the article. ¿Sí? Mucha atención a la palabra que vaya a continuación de este artículo para que ustedes puedan repasar en casa, ¿sí? La pronunciación de este artículo. Okay, guys. There was a bunch of information about the article, right? Un montón de información sobre los artículos. Teacher, I'm tired, you're gonna say. Si me van a decir, ya, teacher, ya deje de hablar, estoy cansado de los artículos. Okay, so we're going to make a short exercise, a short game. Vamos a hacer un pequeño jueguito para distraernos un poco. Then you're going to move to the classwork. Sí, luego vamos al classwork. Pay attention, guys. Can you see the screen? Yes, teacher. Okay. I'm going to make, well, you're going to choose again a number from 1 to 16. Sí, van a escoger un número del 1 al 16. Y van a responder las preguntas. This time we have questions about any topic. See, but it's like general culture. Sí, cultura general. Vamos a hacer preguntas al azar. So let's see how do you do with this game. Veamos cómo les va con este ejercicio. Someone who hasn't talked yet. Kevin Piñeiros, help me with a number. Number 5. Number 5. Pay attention, Kevin. This is your question. Let's see. Which country is called the land of the rising sun? ¿A qué país le llaman la tierra del sol naciente? Which country is called the land of the rising sun? In Arabia. Okay, Arabic countries maybe? Japan. That's right, guys. Japan. Japan would be the right. Good. Thank you, Dianita. Japan. Si ustedes se dan cuenta, la bandera de Japón tiene un punto grande rojo, ¿no? Que hace referencia al sol. Por eso ellos son conocidos como la tierra del sol naciente. The land of the rising sun. Good. Let's learn something more, guys. Vamos a aprender algo más. Good. They are lions, right? Lions. Very good. Let's see. Victor, tell me a number. Number 11. 11. Let's see. How do you do? How many legs does the spider have?
Eight. Eight. 8 legs. Very good. Congratulations. Let's see, Carlita Reyes, give me a number, please. 8. Number 8. Which planet is known as the red planet? ¿Qué planeta es conocido como el planeta rojo? Marte. Marte. How do you say Marte in English? Mars. We're going to learn. Mars. Yes, Mars. Good, Mars. Exacto. Aquí ya aprendimos algo nuevo, ¿no? Mars. Let's see another number. Can you help me, please, this time, Milena? Any number. Number 9. Number 9, let's see. Oh, you won 10 points. Suerte, Milena, 10 puntos. Let's see. David, tell me a number, please. Number 3. Number 3, let's see, what do you do? What's the biggest ocean in the world? ¿Cuál será el océano más grande en el mundo? Maybe the Pacific Ocean. Okay, let's check. Good, the Pacific. Very good, guys. You rock. Help me with another number. This time, Pedrito, help me with another number. The number 6. 6? Yes, teacher. Okay. Which two parts of the body continue to grow for your entire life? ¿Qué partes del cuerpo continúan creciendo toda la vida? What do you think? Which two parts of the body continue to grow? Hair and nails, cabello y uñas. Okay, let's check. Nose and ears, guys. Miren, aquí aprendemos algo nuevo. La nariz y las orejas siguen creciendo a lo largo de nuestra vida. Se tiene la creencia, ¿no? Se tiende a creer que el pelo y las uñas son las que crecen después de que hemos fallecido, pero en realidad es porque el cuero cabelludo y todo nuestro cuerpo está reduciéndose. ¿Cómo nos hacemos hecho cachito cuando ya nos morimos? ¿No es cierto? Ya no hay piel, ya no hay nada, se ve mucho más grande. Y por eso se ve como que hay crecimiento, ¿no? Aparte que aún están absorbiendo ya lo último de nutrientes del cuerpo, pero en realidad lo que continúa creciendo durante toda nuestra vida es la nariz y las orejas. That's something new. Let's see, Nico, help me with another number. The number 7. 7, let's see, how do you do? Who is the inventor of electricity, Nico? Nicolás Tesla. Nico Tesla. Okay, los compañeros, ¿no? Here we have two things, two theories, right? Tesla was the one who made some things with electricity, but if you remember, Benjamin Franklin was the one that discovered electricity when he was with a knight in the evening I think it was in an electrical storm, ¿no? Sí, Benjamin Franklin fue quien en efecto conoció la electricidad primero porque estaba volando una cometa una noche en una tormenta eléctrica y le cayó un rayo.
If you remember, that's how electricity was born. So he is the father of electricity. Let's see, we have just the Latin activity and we learn a few things, by the way. Sí, aprendimos un par de cosas de pasito. And now it's the turn of your classwork, guys. Vamos al classwork ahora sí. Pay attention, guys, of what you're going to